అండి, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ. T1 అకాడమీలో గత కొన్ని రోజులుగా మీరు మా ఛానల్ని ఫాలో అవుతుంటే మన ఛానల్లో TSPSC వాళ్ళు గత కొన్నేళ్లుగా వివిధ పోటీ పరీక్షలకి వివిధ పోస్టులకు గల ఎగ్జామ్స్కి కండక్ట్ చేసిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లోంచి శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ప్రతిరోజు దాని కీ మరియు లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పుకుంటున్నాము. అందులోని భాగంగా ఇవాల్టి శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. మరి సో TSPSC ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఈరోజు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ఎ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్. సో ఒకసారి సెంటెన్సెస్ అన్నీ చూసేద్దాము, తర్వాత దాన్ని ఎలా పారాగ్రాఫ్లో సెట్ చేయాలో ఆలోచిద్దాము. Wages will seldom rise in proportion to rising prices. The problem of food is intimately connected with population. The market is governed by demand and supply. Without enough food, such people lack health, strength of efficiency, and they fall an easy prey to all sorts of diseases. If too many people demand goods to go around, prices will rise and poor classes will starve. So, ippudu వీటిని లాజికల్గా ఒక సీక్వెన్స్లో ఎలా పెట్టాలో చూసుకుందాము. సో అసలు టాపిక్ దేని గురించి? పావర్టీ గురించి, రైట్? సో ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఇంటిమేట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ పాపులేషన్ అండ్ ద మార్కెట్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఎక్కడ బి అనే ఆప్షన్ ఉంది ఫస్ట్, ఓకే. సో ఫోర్త్ వన్, ఆప్షన్ 4లో బి ఉంది. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ డి అవునా కాదా చూద్దాము. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో డిమాండ్ అండ్ సప్లై గురించి మాట్లాడాడు, దాని కంటిన్యూటీ ఎక్కడ ఉంది? ఇఫ్ టూ మెనీ పీపుల్ డిమాండ్ గూడ్స్ టు గో రౌండ్, ప్రైజెస్ విల్ రైజ్ అండ్ పువర్ క్లాసెస్ విల్ స్టార్వ్. సో ఆబ్వియస్లీ యువర్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ డి. నౌ wages will seldom rise in proportion to rising prices. ఇక్కడ డిమాండ్ అండ్ సప్లై గురించి మాట్లాడారు, ఇక్కడ డిమాండ్ గురించి మాట్లాడారు, సో ప్రైస్ రైజ్ గురించి కూడా మాట్లాడారు, రైజ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్. సో wages will seldom rise in proportion to rising prices. So this is your third sentence. First one, second one and third one. So 3A. మిగిలిపోయింది 4C. And without enough food, such people lack health, strength of efficiency, and they fall an easy prey to all sorts of diseases. So this is your option 4. Ala sentence 4. So this becomes option 4 becomes the correct answer. Option 4 becomes the correct answer. Next, choose the correct order of the jumbled sentences to make it into a meaningful paragraph. Inkoka set of sentences unnai. Let us read the sentences. ఇలా మనకి జంబుల్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి పారాగ్రాఫ్ ఫామ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్సెస్ చదువుకోవాలి, వాటిని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి లాజికల్ సీక్వెన్స్లో అనేది ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది. లెట్ us read. A dove perched on a nearby tree and saw the ants danger and dropped a leaf into the water. So obviously the first sentence kaadu. Once an ant who had come to drink water at a stream fell into the water and was carried away by a swift current. He was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bit him sharply on the ankle. Sometime after this, a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep and took a careful aim with his gun. So now the first sentence is option B. Option B. ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఎందులో ఇచ్చాడు? ఇందులో ఇచ్చాడు. సో ఈ సీక్వెన్స్ అంటే థర్డ్ ఆల్టర్నేట్లో ఇచ్చాడు. సో ఈ సీక్వెన్స్ కరెక్టా కాదో చూద్దాం. సో వన్స్ an ant who had come to drink water at a stream fell into the water and was carried away by a swift current. Now next sentence he says is a dove perched on a nearby tree, దగ్గరలో ఉన్న ట్రీ దగ్గర, saw the ants danger and dropped a leaf onto the water. So this is your second sentence. ఇక్కడ ఒక ట్రాజడీ జరిగింది, దానికి రియాక్షన్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్, సో 1 is done, 2 is done. Third one, sometime after this incident, a hunter creeping through the bushes, walking through the bushes, saw the dove asleep and took a careful aim with his gun. So this is your sentence 3. He was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bit him sharply on the ankle. Kada andarki telisinde. So answer is option 3. Next question. Read the following passage and answer the questions from 3 to 6. Next following questions ki idi prelude. Idi chadivi third to 6 questions answer cheyali. It was Germany and France that the first successful attempts were made to produce an internal combustion engine driven by petrol. In England, people were strangely timid about horseless vehicles.
English inventors were handicapped by a quaint old law that forbade any such vehicle to attain a greater speed than 4 miles an hour and compelled each one to be preceded by a man carrying a red flag. This law was not repealed until 1986. The earliest motor cars were looked upon as mere jokes or as rather dangerous playthings by everyone except their inventors. Some of them were single-seaters, others would carry 2 or even 3 people, but all were noisy, clumsy, queer-looking things. When in 1888, Carl Benz, a German, produced a 3-wheeled internal combustion car, a great forward stride had been made. Another German, whose name Daimler is often seen on motor cars to this day, was experimenting about the same time and testing a petrol-driven engine. Okay, it is understood how the introduction of petrol-driven engine revolutionized road transport throughout the world. Until then, the necessary power to push a vehicle along could not be obtained without cumbersome tanks, boilers, and furnaces of steam engine. The internal combustion engine is light in weight and small in size by comparison. The fuel is burned in it so that there is no waste like the dirty cylinders of a coal fire. Now, what is the first question? How did people regard early motor cars? People regarded early motor cars as a mere joke or rather as dangerous playthings. Straight from the passage. Straight from the passage. What were all early motor cars? What were all early motor cars? They were noisy, clumsy and queer. Queer ante strange. Strange looking. They were queer, clumsy and strange looking things. What made English inventors handicapped? That quaint law which forbade any vehicle to attain a speed greater than 4 miles an hour. All are direct questions. You just have to read the passage once or twice. Okati leda rendu sarlu icchin passage ni chadukunte answers are very, very easy. What is the next? That is the last question. Okay, question number 6. What is incorrect about internal combustion engine? Passage lo ichin daniki ikkada match avindi edi ani adugutunnaru. Fuel burnt in it as a waste. It was light in weight. Yes. It was not noisy and clumsy. Fuel was not burning as a waste. And it was small in size. Yes. So the answer here is option 3. Noisy and clumsy. Internal combustion engine was not noisy and clumsy as per the given passage. So, ivalti next question chuddam. What is the opposite of the word or antonym of the word pious? First, pious anedi ento teliyali kada. Pious ante baga bhakti kalavallu ani. Okay. Anyway, let us understand from here. She is a pious woman. Sweet, famed, ungodly and cruel. Ee rendu positive words, ee rendu negative words. Okay, the answer is option 3. Opposite of pious is ungodly. Pious ante very, very devoted. Okay, very devoted or devotional kind of a person. That's the meaning of the word pious. Match the one-word substitutes with their descriptions of column A and column B. Congestion, collision, bottleneck, breakdown. So let's see. Ikkada chudam. An accident in which 2 vehicles hit each other. Collision. So, idi 2. So, idi 2. Okay. Situation in which roads are full of traffic. Traffic congestion antamu. So, 1. Occasion when a vehicle stops working. Breakdown. Car broke down. Manam previous year questions lo idivaraku episode lo okati chusam breakdown ani. So, a place in a road where traffic cannot pass. Bottleneck. Road chala narrow ga undi. Okay, సడన్గా రోడ్ నారో అయిపోయి మళ్ళీ ముందరికి వెళ్ళిన తర్వాత వైడ్ అయిపోతాయి. బాటిల్-నెక్ అన్నమాట. సో if the road is like this place is called bottleneck. So దాన్ని bottleneck అంటారు. Just like the neck of a bottle. So your answer should be 2145. 2145. ఎక్కడ ఉంది? 2145. 2145. Or he has actually given the answers. 1 is B. 1B, 2A correct, 3D correct and 4C. ఇటు రాశారు ఆన్సర్స్. ఓకే, ఇక్కడ రాసుకుందాం. కంజెషన్ అంటే when the road is full of traffic, right? B. Collision ante accident. A. Bottleneck ante D. A place on a road where traffic cannot pass. Breakdown ante when the vehicle
stops working. So BADC. Option 4 is the correct answer. Identify the nearest meaning of the underlined word in the following sentence. Proper infrastructure and access to online market were few of the impediments for the growth of MSME sector. So, impediments ane padaniki meaning చూడమంటున్నాడు. Continuous, supportive, important, obstacles. So, impediments, answer is option 4. Impediments ante road blocks, obstacles, ఆటంకాలు, అడ్డంకులు, impediments. Fill in the gap with the appropriate question tag. Question tags గురించి మనం చాలా ఎపిసోడ్స్లో చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాము. ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్ డెఫినెట్గా చూడండి, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా బాగా అర్థమవుతాయి మీకు. సో దే ఆర్ ఫ్రెండ్లీ. So we know that we are talking about a plural noun or pronoun, and we know the auxiliary or the helping verb is are. We also know that the sentence is positive because there is no word or not word. No gani not gani sentence lo ledu. So ante no not plus are అనేది మన క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఉంటుంది. అలాగే we know we have to use they. Okay, so obviously the answer is aren't they. Next, food adulteration is rampant dash the country. So which of these prepositions is most suitable to fill in the blank? దానికి ముందు మనకు prepositions అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా. ఓవర్ అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ ఓవర్ టు పాయింట్ బి మధ్యలో ఏదో ఉంటే దాని పైనుంచి అని అర్థం. So food adulteration is rampant over the country, not possible. Now across ante when there is a large area all across it. Okay, off already manam cheppukunnam daniki taginadi ani. Above ante above and beneath, paina kinda. So idi option kaadu, idi kaadu. Answer is across the country ante mottam country lo all over annattuga anamata. So food adulteration is rampant across the country. Next, identify the grammatically wrong sentence from among the following. The మూడు sentences correct ఉన్నాయి, ఒక sentence wrong ఉంది, అది ఏదో గుర్తుపట్టాలి. I met Lata in the concert. She is ashamed of her failure. Correct. I purchased a bag yesterday. Correct. The press can serve the profession better if it were objective in its reporting. ఇది కూడా correct. So the answer is in the concert. Kaadu, at the concert. Why at the concert? Because we are talking about a particular point, a particular event గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి I met Lata at the concert. So next question, identify the grammatically correct sentence. అంటే ఇక్కడ నాలుగిట్లోంచి ఒకటే ఒక సెంటెన్స్ grammatically correct ఉంది, మిగతావన్నీ wrong. So let's see. Will you pass me a salt please? You can't pass a salt ఎందుకంటే a cube, a bottle of salt అనొచ్చు, కౌంట్ చేయగలం. సాల్ట్ని కౌంట్ చేయలేం కదా, గ్రెయిన్స్ని కౌంట్ చేయలేం కదా. సో a salt, will you pass me a salt అనేది తప్పు. రాజు ఈజ్ నాట్ ద ఆనరబుల్ మ్యాన్. నో సారీ, ద ఆనరబుల్ మ్యాన్ అన్నారు, an honorable man అంటారు. సో this is also grammatically wrong. He is asking us to find the grammatically correct sentence. The boys are making a noise. I heard a noise. Noise anedi, it is usually not used when you hear it. What you hear is sound. I heard a sound, I heard some sound, I heard a noise anaru. So noise ante allari vinipinchadu kada, sound vinipistundi. So this is the grammatically correct sentence. Answer is option 3. The boys are making a noise. No other gas is as light as hydrogen. Select one of the following sentences with similar meaning to the above. ఈ సెంటెన్స్లో ఇవ్వబడిన మీనింగ్కి దగ్గరగా ఉన్న సెంటెన్స్ని ఇందులోంచి చూస్ చేసుకోమంటున్నాడు, ఈ కింద ఇవ్వబడిన నాలుగిట్లోంచి. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఈజ్ ద లైటెస్ట్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎ లైట్ గ్యాస్ దాన్ ది అదర్. దాన్ వచ్చినప్పుడు లైటర్ రావాలి, కంపారిటివ్ డిగ్రీ రావాలి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఆన్సర్. హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎ లైట్ గ్యాస్, ఓకే, బట్ హీ సేయింగ్ no other gas is as light as hydrogen. So obviously this is not the answer because that is a universal truth. Hydrogen is the light gas, the lightest ravali. Light the వచ్చిన దగ్గర
lightest రావాలి. In case it was the lightest, then this would have been correct. So obviously answer is hydrogen is the lightest gas. Hydrogen కంటే light gas ఇంకోటి lighter ఇంకో gas ఏది లేదు కాబట్టి hydrogen is the lightest gas or no other gas. hydrogen అంత light గా వేరే ఏ gas ఉండదు అంటే hydrogen is the lightest gas. Next. The following sentence is divided into 4 parts. Identify the part in which there is an error. Okay. One of the most widely spread bad habit is the use of tobacco. One annappudu ikkada among the so many bad habits, one bad habit. So ikkada S ravali. So the answer is option 2 because in part 3, idi 3 kada. Idi 1, idi 2, idi 3, idi 4. So part 3 లో తప్పు ఉంది. Identify the grammatically wrong sentence from among the following. So there is only one sentence which is grammatically wrong, other sentences are correct. The weather today is bad than yesterday. Solomon was wiser than any other king, correct. Comparison law, comparative degree. My sister is older than me by 2 years. This is also correct. This mall is the largest mall in the entire city. The weather today is worse. Bad, worse and worst. So the weather today is bad than yesterday is the wrong answer, or the correct option is option number 1. Sunil is the fastest runner in the school. Select one of the following sentences with similar meaning. Same thing. Superlative degree undi. Ikkada kinda vaatillonchi ఏది closest meaning ఉందో చూడమంటున్నారు. No other runner is the school was as fast as Sunil. Sentence grammatically is the school was as fast as, sentence is gone. No other runner in the school as fast as Sunil what? So answer is gone. No other school has a fast runner like Sunil? No. No other runner in the school is as fast as Sunil. So the answer is option 4. Sunil is the fastest runner in the school. Ante Sunil స్కూల్లో అతి వేగంగా పరిగెట్టే ఒక స్టూడెంట్. నో అదర్ రన్నర్, స్కూల్లో వేరే రన్నర్ కూడా సునీల్ అంత ఫాస్ట్గా అంత వేగంగా పరిగెట్టలేరు. ఐడెంటిఫై ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ లీథల్. ఇట్స్ నాట్ స్పోర్టివ్, ఇట్స్ నాట్ ఫ్యాషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎనర్జెటిక్, ఇట్ ఈస్ హార్మ్లెస్. లీథల్ అంటే డేంజరస్. లీథల్ అంటే డేంజరస్, లీథల్ వెపన్ అంటారు. సో ఆపోజిట్ ఆఫ్ డేంజరస్ ఇస్ హార్మ్లెస్. Next, he dash working hard to achieve the rank. Working, he dash working hard to achieve the rank. So ikkada manaki auxiliary verb ravali. Which form of the auxiliary verb anedi chudali. He had working, no. He has been working hard, okay. He has working hard, no. Had has rendu radu, was kuda radu. He has been working hard to achieve the rank. Next, I must apologize for dash late. For being late. I must apologize for coming late or for being late. To unte be ostadi. To being undadu, to be late undadu. I must apologize for being late. సో అవి మన ఈ ఎపిసోడ్లోని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్. మరిన్ని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అలాగే వాటి కీ అండ్ లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం టోన్ అకాడమీని ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.